Yes. Hi, hello everyone. Good evening, all. Welcome to ATA 247 SSC JE Electrical 2022. So, so this is very good news for all the electrical students, aspirants who are really preparing for the SSC JE examination. So from few days onwards, we are discussing old question papers. Uh, so related to topic wise. So really, this is very useful for the students who are preparing. So how they are asking the questions. So how we can answer the question. Okay. So this explanation we are providing from this ADDA 247. I hope you all, those who are in the live, so give a comment whether it is my voice is audible or not. You can give a comment. So am I audible? Okay, so anyhow, see here, so this is our ADDA 247. So see here, this is ADDA 247 offering this Mahapack and Megapack and live classes and test series and ebooks. So everything is normal price. So if it is useful for you, so they can go to the adda247.com and you can see state and central government related notification subject wise. Okay, so live classes also available, as well as so videos, and you can attempt the tests and you can download ebooks also. సో డబుల్ వ్యాలిడిటీ అనేది ఇప్పుడు మనకు ఉంది. సో అడ్డా 247లో డబుల్ వ్యాలిడిటీ. సో 12 months. ఓకే, సో ఇది 12 months వరకు మనం ఏ 1 year లోపు ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కానీ మనం లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది విత్ సింగిల్ పేమెంట్. ఒకే నోటిఫికేషన్కి మనం పే చేస్తే అన్ని జాబ్స్ నోటిఫికేషన్కి మనం కోచింగ్ తీసుకునే అవకాశం అనేది అడ్డా 247 ఇస్తుంది. Y629 కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఇంకా తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుంది. సో మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ అండ్ బై, అదర్వైజ్ యూ కెన్ సజెస్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో మేబీ దిస్ ఈజ్ వెరీ తక్కువ ప్రైస్కి అందించే బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీన్స్ ఛానల్ ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈజ్ అడ్డా 247. ఓకే, so now you can see last class onwards we are discussing few days onwards we are discussing previous question papers. Okay, previous question paper SSC JE question papers, that is topic wise we are selecting. First we are taking DC machines, that is motor and generator. Okay, so now today also we are going to continue with the previous session. Okay, so now you can see the question, those who are in the live, so you can answer. So definitely you will get this answer. So the question is, which of the following generators are used in arc welding? సో మీరు డిప్లొమా, ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిప్లొమా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు ఈ ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. ఓకే, సో బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కానీ మనకి ఇది
తక్కువ వాళ్ళకి టాపిక్స్ అనేది కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో దోస్ ఆర్ ఫ్రమ్ డిప్లొమా బ్యాక్గ్రౌండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్. సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా మీరు ఆన్సర్ మాత్రం పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో లైవ్లో ఆన్సర్ మీరు మాత్రం పోస్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు సో హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ మెమొరీ పవర్, అంతే, మనకు నాలెడ్జ్ లేదని కాదు, బట్ ఎంతవరకు మనం గుర్తుంటుంది మనం చదివింది. 1 year ఉంటుందా, 2 years, 3 years, లేకపోతే 1 month, 1 day, 2. సో ఇట్లా మనం మెమొరీ టెస్ట్ చేసుకోవడానికే మనం టెస్ట్ సిరీస్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఇందులో మనం లైవ్ క్లాస్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ 2018 సెట్ 4లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ కింద ఉన్న వాటిలో ఏ జనరేటర్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లో యూజ్ చేస్తామని అడిగి క్వశ్చన్ అది. ఆప్షన్ 1 వచ్చేసి షంట్ జనరేటర్, ఆప్షన్ 2 వచ్చేసి సిరీస్, ఓకే, ఆప్షన్ 3 అనేది క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్, ఆప్షన్ 4 అనేది డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ అనేది. ఈ 4 ఆప్షన్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ 4 ఏదైనా ఒకటే కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ కరెక్ట్ ఏదైనది మనం కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేస్తే సో మనకి సో ఒక మార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జామ్ని. సో ఇది మీరు ఒక ఎగ్జామ్ అనుకునే మీరు మీ మెమొరీ టెస్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మీ వాట్ ఎవర్ మీ రికలెక్షన్స్, సో ఎంతవరకు మీరు రికలెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు చదివిన, ఓకే, చదువును అనేది మనం ఈ టెస్ట్ ద్వారా మనం చూసుకోవచ్చు. సో నౌ వీ కెన్ సీ సో ఆన్సర్లు అయితే వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో డెఫినెట్గా ఆన్సర్ అయితే రావాలి. ఎందుకంటే మనకు సో ఇవి ఆల్రెడీ మనం చదివే ఉంటాం. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ ఇన్ జనరేటర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లలో మాత్రం ఏది యూజ్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు. సో మనం ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే ఆర్క్ వెల్డింగ్లలో మనం మ్యాక్సిమము ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే మెటల్స్ని జాయింట్ చేయడానికి మనం మెటల్ పార్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సో 2 పార్ట్స్ని, ఒక మెటల్ ఇదొక మెటల్ అనుకుంటే సో వీటిని జాయిన్ చేయడానికి మనము వెల్డింగ్ అయితే మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ కేసెస్లో మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి ఏదైతే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ హీట్తోనే కదా మనం వెల్డింగ్ చేసేది. సో ఆ హీట్ ఈజ్ ఇక్కడ సోర్స్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసేసి ఆ హీట్ ఎనర్జీతో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వెల్డింగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెదర్ హీటింగ్. సో ఇది ఏ జనరేటర్ మనం వాడతామంటే డిఫరెంట్గా మనము డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ జనరేటరే వాడతాం. ఎందుకనంటే మనకి ఈ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇది వోల్టేజ్, ఇది కరెంట్. ఓకే, సో మనకి ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఎందుకనంటే సో హై కరెంట్ అనేది లో వోల్టేజ్ అనేది దీనికి అవసరం ఉంటుంది. సో అది కేవలం మనం సో డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ నుంచి మాత్రమే ఈ సప్లై మాత్రం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ జనరేటర్, హై కరెంట్, లో వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఇది సప్లై చేస్తారు. సో ఈ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల సో ఈ హై కరెంట్ అనేది లో వోల్టేజ్ అనేది మనం ఈ జనరేటర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మనం ఆర్క్ వెల్డింగ్లలో డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆన్సర్ అనేది fourth one is the answer, correct answer. So if you go for the depth, you can see means the load current increases, the net flux is also decreases. So that in case of the shunt field and series field. So which opposition in will increase? ఎందుకంటే కాంపౌండ్ అనగానే ఇట్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ షంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ కేస్ వల్ల కరెంట్ ఇంక్రీజ్ వల్ల ఫ్లక్స్ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిమాగ్నటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఈఎంఎఫ్ అండ్ టర్మినల్ వోల్టేజ్ అనేది 2 తగ్గిపోతాయి. సో
సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది టెర్మినల్ వోల్టేజ్ రెండు తగ్గిపోతాయి కాబట్టి. ఓకే, సో ఈ ఆర్క్ వెల్డింగ్లలో మనము హై కరెంట్ లో వోల్టేజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి సో డెఫినెట్గా మనకు ఆన్సర్ అనేది సో డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ ఇది. ఓకే, ఆర్క్ వెల్డింగ్లలో మనకు హై కరెంట్ లో వోల్టేజ్ సప్లై is required, so that is why we go for the differential compound. ఓకే, ఎందుకు ఇది యూజ్ చేస్తున్నామంటే సో హై కరెంట్ లో వోల్టేజ్. ఓకే, సో మనం వెల్డింగ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనకు హై కరెంట్ అనేది అవసరం. సో అందుకని అది డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ జనరేటర్లో మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి సో వి గో ఫర్ ద ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సి maximum power will be developed when back EMF is. సో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇది క్వశ్చన్. సో జనరల్గా మనం సర్క్యూట్లో చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం పవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ అప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ వస్తుంది సర్క్యూట్లో అయితే. సో మరి ఇక్కడ మనకి మోటార్లో వచ్చే వరకు బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఎంత ఉంటే మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. మ్యాక్సిమం పవర్ will be developed. So in a DC machine, a DC motor, so when back EMF is how much? So how much back EMF is produces maximum power in the DC machine. సో మీరు ఆన్సర్ తెలిస్తే ఒకవేళ ఆన్సర్ పెట్టేసేయండి. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 1 వచ్చేసి ఈక్వల్ టు సప్లై, ఈక్వల్ టు సప్లై. 2 హాఫ్ టు సప్లై, డబుల్ టు సప్లై, ఆల్ ద ఎబోవ్. సో 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ 4 ఆప్షన్లలో ఒకటే ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఆ ఆన్సర్ ఏదనేది పర్ఫెక్ట్గా మనం సెలెక్ట్ చేస్తే మనకు ఒక మార్క్ వస్తుంది డెఫినెట్గా. సో మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మనం కంపల్సరీ మార్క్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎగ్జామ్ రాయాలి, అటెంప్ట్ చేయాలి. ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు కూడా కంపల్సరీ. సో బ్లైండ్గా చేస్తే మాత్రం వి విల్ లూజ్. ఓకే, మనం అక్కడ మార్క్ అనేది లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్గా యూ షుడ్ థింక్. మనం ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్గా చదివినామో లేకుంటే విన్నామో ఏదైతే ఉందో సో యూ షుడ్ రికలెక్ట్, రివైజ్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే సర్క్యూట్ నుంచి కూడా మనం అనాలిసిస్ చేసి కూడా ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద పాసిబుల్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ యూజ్ దట్ సోర్స్ అండ్ యూ కెన్ అనలైజ్ అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ట్రై టు గివ్ రైట్ ఆన్సర్. రైట్ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి మనం. సో ఆ విధంగా మనం ప్రిపేర్ కావాలి. సో ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నది. ఈక్వల్ టు సప్లై వోల్టేజ్, హాఫ్ టు సప్లై వోల్టేజ్, డబుల్ టు సప్లై వోల్టేజ్, ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ అనేది ఉన్నది. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఒకవేళ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఆన్సర్ చేసిందో చూద్దాం. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. సో ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే చేయండి, ఆన్సర్ చేయండి. లేకపోతే మీరు ఒకవేళ ట్రై చేస్తాం అనుకుంటే మీరు ట్రై కూడా చేయొచ్చు. ABC 1 2 3 4 ఉన్నది ఆప్షన్. ఓకే, సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి, డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి. లైవ్లో చాలామంది ఉన్నారు. సో ఇంకొకవేళ మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయాలనుకుంటే ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంకా లైవ్లో J9లో చాలామంది మళ్ళీ. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద క్వశ్చన్. సో ద మ్యాక్సిమం పవర్ విల్ బి డెవలప్డ్ వెన్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్, బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ డబుల్ ఉన్నప్పుడు, ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు, హాఫ్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, లేకుంటే అన్నీ ఉన్నప్పుడు. సో ఆల్ ద ఎబోవ్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది మనకు. సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయాలి. ఈ 1 2 3 4 అనేది ఉంది ఆప్షన్.
ఓకే. సో నౌ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో డీసీ మోటార్ మనకు తెలుసు కదా ఎలా ఉంటుంది అనేది, డీసీ సింబల్, డీసీ మోటార్ సింబల్. సో దిస్ ఈస్ ద డీసీ ఆర్మేచర్. ఓకే. సో మోటార్ కాబట్టి సో విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ టు మెకానికల్. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సప్లై. సో దిస్ ఈస్ ద current. So simply I am representing this is the entire current is armature current. So this is the armature resistance Ra. So this is the back EMF EB. Okay. So this is the general representation of the DC motor, electrical to mechanical, so that we are providing the supply between these two terminals. Okay. So manaki equation astadi V is equal to IARA plus EB. Okay. So V is equal to, what is the equation you will get? V is equal to IA into RA plus EB plus so back EMF. So this is the voltage equation of a DC motor. మనకు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ, మ్యాక్సిమం పవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని క్వశ్చన్ వేసేసింది. ఓకే. సో మ్యాక్సిమం పవర్ రావాలంటే డెఫినెట్గా మనము డిఫరెన్షియేట్ చేయాల్సిందే. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఒక కండిషన్ వస్తుంది, ఆ కండిషన్ దగ్గర మాత్రమే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడైనా కావచ్చు మ్యాక్సిమం రావాలి అని అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆ పవర్ని కానీ వోల్టేజ్ కానీ ఏదైతే క్వశ్చన్ అడిగిందో దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాల్సిందే. డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక కండిషన్ వస్తుంది, ఆ కండిషన్ దగ్గర మాత్రమే సో యూ విల్ గెట్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఏదైనా మోటారు, జనరేటరు, ఆర్ సర్క్యూట్లో ఎక్కడైనా కావచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు ఐఏతోని మనం మల్టిప్లై చేస్తే మాత్రం సో ఫ్రమ్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, సో ఐఏ ఇంటూ విఏ, సో ఐఏ ఇంటూ వి, సో IA square RA, so plus EB. Okay. సో ఇందులో మెకానికల్ పవర్ ఏది మరి, EB ఇంటూ IA, దట్ ఈస్ ద మెకానికల్ పవర్. ఓకే. సో ఒకవేళ ఈ పవర్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ IA ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ లైక్, సో దెన్ IA square into RA, so then EB into IA. సో ఈ EB into IA ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద మెకానికల్ పవర్. సో ఇది ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇన్పుట్, సో ఇది IA square RA లాసెస్, సో ఇది మెకానికల్ పవర్. సో మెకానికల్ పవర్ ఒకవేళ మనకి మెకానికల్ పవరే కావాలి అని అనుకుంటే, సో దెన్ EB into IA is equal to what we will get, VIA minus IA square RA. సో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది మనకి. సో మెకానికల్ పవర్ కాబట్టి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అజ్యూమ్ EB into IA is equal to, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అజ్యూమ్ PM EB into IA. So this is the mechanical power, so that should I am going to assume in PM. So then finally I got this equation, PM is equal to VIA minus IA square RA. Okay. So condition ఏంది, maximum power ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది, that is the question. So this is differentiate with respect to IA and equate to 0, so then you will get the condition. So differentiate with respect to IA and equate to 0. So I am doing here differentiate with respect to IA and equate to 0. Okay. So then so I am differentiating with IA, so this IA will cancel, so then is 2IA RA, so is equal to 0. So this is equal to 0. So then 2IA RA is equal to V, IA RA is equal to V by 2. So this is the equation. Okay. సో మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, V is equal to IARA plus EB.
ఓకే, అక్కడ కాక మనం యూజ్ చేస్తే IARA ప్లేస్లో మనం ఏం చేయాలి, V/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోటార్ ఉంది కదా, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు EB ప్లస్ IARA. IARA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, V/2 వస్తుంది. ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు EB ప్లస్ V/2. సో ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ EB ఈజ్ ఈక్వల్ టు V మైనస్ V/2 సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఫైనల్గా V/2 అంటే సో ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆఫ్ టు ద సప్లైలో ఆఫ్ అయినప్పుడు మాత్రమే సో యూ విల్ గెట్ ద మ్యాక్సిమం పవర్. సో మెకానికల్ పవర్ డెవలప్డ్ బై ద మోటర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం వెన్ బ్యాక్ EMF ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ టు ద సప్లై వోల్టేజ్. సో ఇది చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఈ కండిషన్ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక్కోసారి సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు రాకపోతే సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆఫ్ టు ద సప్లై వోల్టేజ్. సో దెన్ మీన్స్ EB ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/2. EB ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/2. సో సప్లైలో ఆఫ్ అయినప్పుడు మాత్రం సో you will get this condition. Whenever this condition is satisfied, so at this condition you will get the maximum power is developed in the DC motor. Okay, so live లో ఉన్నవారు డెఫినెట్గా మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, ఆన్సర్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఆన్సర్ చేస్తున్నారు చాలా వరకు. ఆన్సర్ డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయండి. మీకు రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది తర్వాత. సో మనం ఎంతవరకు మనము చూజ్ చేయగలం, కరెక్ట్ ఆన్సర్కు మనం ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాం, అంటే ఎంత కోయిన్సైడ్, వెదర్ క్లోజా లేక నార్మలా లేక లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్, ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చాలా వరకు మ్యాక్సిమం అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద అడిగే క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మనకు మోటార్ సింబల్ తెలుసు, వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ రాయాలి, షుడ్ మల్టిప్లై విత్ IA ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే పవర్ వస్తుంది, వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. పవర్ కోసం మనం వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ రాయాలి, కరెంట్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో అందులో మనం ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఏది, మెకానికల్ పవర్ ఏది, అండ్ లాసెస్ I2R లాసెస్ ఏది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి సో దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఫర్దర్ స్టెప్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్దర్ స్టెప్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగింది, మ్యాక్సిమం పవర్ అడిగింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కరెంట్తోని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అండ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఒక కండిషన్ వస్తుంది. ఆ కండిషన్ ఏమొస్తుందంటే EB ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/2. సో V/2 దగ్గర మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ అనేది ఏంటిది, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో నో లోడ్ సాచురేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్లాటెడ్ బిట్వీన్. నో లోడ్ సాచురేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్లాటెడ్ బిట్వీన్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు మనం లాస్ట్ క్లాస్ మనం లైవ్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో పెయిడ్ క్లాస్లో మేము డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇది కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్. ఒకవేళ మీరు ఇంకా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది SSC JE, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ ఇన్ పెయిడ్ క్లాస్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో టు adda247.com. SSC JE తెలుగు అని ఉంటుంది. యూ కెన్ జాయిన్ విత్ ద లైవ్ క్లాసెస్ ఆల్సో. ఓకే, సో లైవ్ క్లాసెస్లో కాన్సెప్ట్ ప్లస్ కాన్సెప్ట్ అంతా చెప్పిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్స్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ మాక్ టెస్ట్ ఆల్సో, సో ఫర్ ద పెయిడ్ క్లాస్ బ్యాచ్. ఓకే,
So now here see the question is no load saturation characteristics are plotted between. So ఈ characteristics no load saturation characteristics అనేది సో ఏ పారామీటర్స్ మధ్యలో మనం డ్రా చేస్తాం అనేది క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ 1 నో లోడ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫీల్డ్ కరెంట్. ఆప్షన్ 1 అనేది నో లోడ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫీల్డ్ కరెంట్. Option 2 no load voltage and armature current. Third option is short circuit current and field current. Fourth option is short circuit current and armature current. So 4 different ఆన్సర్లు ఇచ్చిండు. సో మరి ఆన్సర్ మాత్రం ఒకటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంది. సో there is only one is the right answer. So you can choose the correct one out of the 4. So those who are in the live, you can try for this question. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఆన్సర్ కోసం ట్రై చేయండి. ఓకే, సో డెఫినెట్గా ఆన్సర్లు అయితే మనకు వస్తున్నాయి లైవ్లో. సో డెఫినెట్లీ అందరు, సో దోస్ ఆర్ ఇన్ ద లైవ్ యూ కెన్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, మీ క్లాస్మేట్స్ గ్రూప్, అందులో కూడా షేర్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక్క మార్క్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సో అందుకనే మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, సో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే, సో మీరు లైక్ చేయండి, సో దీన్ని షేర్ కూడా చేయండి. ఓకే, సో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో మనకు ఆన్సర్లు అయితే వచ్చేసినాయి, 2-3 ఆన్సర్స్. సో నౌ వీ కెన్ సీ విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి. సో నో లోడ్ సాచురేషన్ కర్వ్, వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ లోడ్ సాచురేషన్ కర్వ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ నో లోడ్ సాచురేషన్ క్యారెక్టర్? సో ఈ సెంటెన్స్, ఈ వర్డ్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ద నో లోడ్ సాచురేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది తెలిస్తే సో డెఫినెట్గా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకనంటే ఇది ఇండైరెక్ట్గా అడిగిన క్వశ్చన్, సో డైరెక్ట్గా అడగలేదు క్వశ్చన్. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా మాత్రం ఈ క్వశ్చన్ అడగలే, సో ఇండైరెక్ట్గా అడిగిన క్వశ్చన్. సో నౌ కెన్ సీ, చూద్దాం మనం. నో లోడ్ సాచురేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఏమంటామంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారు. సో ఈ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే, ఈ అనదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ నో లోడ్ సాచురేషన్ క్యారెక్టర్ అనేది తెలిస్తే మనం డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో మనం ఓసీసీ కర్వ్ డ్రా చేస్తాం కదా, ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, అది నో లోడ్ వోల్టేజ్కి ఉన్న ఫీల్డ్ కరెంట్కి మధ్యలో మనం డ్రా చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలా వస్తుంది కర్వ్ మనకు. సో ఫీల్డ్ కరెంట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద నో లోడ్ E0, we are going to represent E0. Okay, so due to residual magnetism, so even though the field current is 0 here, so you will get some E0 value. Okay, so the curve is not start with the origin, it will start with certain voltage. So it is starting like this, it is going like this. So this we can say open circuit characteristics, OCC characteristics. Okay, so due to this residual magnetism, so we are getting this voltage. So it is not a 0, even though field current is 0, so the no load induced EMF is not 0, so we have some value. Okay, so due to residual magnetism, so this is the OCC curve. So this open circuit characteristics is also called as magnetic characteristics or no load saturation characteristics. No load saturation characteristics. So answer 1 is the correct answer. So live lo chala varaku answer 1 ichindu, so very good. So this is the 1 is the correct answer.
నో లోడ్ వోల్టేజ్ అండ్ వర్సెస్ ఫీల్డ్ కరెంట్. సో ఇక్కడ నో లోడ్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం మనం. సో దెన్ ఫీల్డ్ కరెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద no load saturation characteristics. Okay, so option 1 is the right answer. So next question చూద్దాం మనం. Which of the following motor is suitable for driving cranes, hoists, centrifugal pumps, conveyor belts? సో ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. మనం లాస్ట్ ప్రీవియస్ 2 క్లాసెస్లో మనం ఏదో క్లాస్లో అయితే మనం ఇది డెఫినెట్గా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ మోటార్, ఇందులో ఉన్న కింది మోటార్లలో ఏ మోటార్ అనేది క్రెయిన్, హాయిస్ట్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్, కాన్వేయర్ బెల్ట్లలో వాడతాము అనేది క్వశ్చన్. ఇది 2018లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, సో మీరు లైవ్లో ఉంటే లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇట్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మనం క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామో యూ షుడ్ ఫీల్ లైక్ దట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇన్ 2018. ఓకే, సో మనకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోటార్ మీద కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంటే డెఫినెట్గా మనం ఇమ్మీడియట్గా ఆన్సర్ చేస్తాం. ఒకవేళ మనకి ప్రతి మోటార్ మీద కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు 100% షూర్ కానప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటే ఎలిమినేషన్ రూల్ వేయాలి, లేదంటే పాజిటివ్ వేలో అప్రోచ్ కావాలి. మీన్స్ కరెక్ట్ అనేది పిక్ చేయాలి. రెండే ఆప్షన్స్, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్. యూ కెన్ పిక్ కరెక్ట్ వన్ ఆల్సో. సో అలా మనం 2 మెథడ్స్ మనం యూజ్ చేయాలి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. మనకు ఆన్సర్ తెలియనప్పుడు ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో ట్రై చేయాలి. ఆన్సర్ తెలిస్తే కరెక్ట్ డైరెక్ట్ పిక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆన్సర్ చూద్దాం మనం లైవ్లో. ఆన్సర్ ఎంతమంది ఇచ్చారు అనేది. సో ఆన్సర్ డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేయాలి లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు. ఓకే, so I'm expecting at least 16 answers, because more than so many members are in live. Okay, చూద్దాం మనం ఆన్సర్. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నది. ఆప్షన్ 1 అనేది DC సిరీస్ మోటార్, ఆప్షన్ 2 DC షంట్ మోటార్, ఆప్షన్ 3 DC కాంపౌండ్ మోటార్, అండ్ 4th one is any of these అనేది క్వశ్చన్ ఆన్సర్. 4th one is any of these. ఓకే, ఏదైనా కావచ్చు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఆన్సర్ అయితే ఏం పిక్ చేయట్లేదు. సో ఎస్, డెఫినెట్గా ఆన్సర్లు వచ్చినాయి, 2 ఆన్సర్లు. చూద్దాం మనం. ఓకే, సో ఏ మోటారు మనము క్రెయిన్లలో వాడతాము. ఓకే, సో సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపులలో, కాన్వేయర్ బెల్ట్లలో మనం ఏ మోటార్ వాడతాం ఇండస్ట్రీలలో. ఓకే, చూద్దాం మనం. హాయిస్ట్లలో ఏం వాడతాం. సో ఆప్షన్ అనేది DC సిరీస్ మోటార్. ఎందుకంటే మనకు స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ స్టార్టింగ్ టార్క్ ఎక్కువ ఎక్కడైతే మనం, ఎందుకంటే క్రేన్ మనం ఏం చేయాలంటే, సో ఇట్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మీన్స్ అప్ అండ్ డౌన్లో మనం ఆపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలాంటి కేసెస్లలో మనకు డెఫినెట్గా హై స్టార్టింగ్ టార్క్ ఉంది. సో హై లోడ్ ఒకేసారి లోడ్ లిఫ్ట్ చేయాలంటే మనం డెఫినెట్గా స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది ఎక్కువ ఉండే మిషన్స్ ప్రిఫర్ చేయాలి. ఓకే, సో అందుకనే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామా, సో DC సిరీస్ మోటార్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, DC సిరీస్ మోటార్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మనకు ఒక్కోసారి ఆన్సర్ అన్నీ కరెక్టే అనిపిస్తుంది, బట్
So we go to the concept, definitely you will get the correct answer. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా మనము మ్యాక్సిమం ట్రై చేయాలి ఆన్సర్ను. ఓకే, సో అందుకే చెప్తున్నా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ గురించి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ గురించి మనకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలి డెఫినెట్గా. ఓకే, కొంత నాలెడ్జ్ ఆ టాపిక్ మీద ఉంటే మనం దాన్ని థింక్ చేసి డెఫినెట్గా మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది చూస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చూద్దాం. So next question, the field control of a DC shunt motor gives. Question అయితే ఉంది, the field control of a DC shunt motor. ఓకే, సో మన కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ అండ్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్. ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ అప్ టు నార్మల్ స్పీడ్. సో ఎబోవ్ రేటెడ్ స్పీడ్ కావాలంటే డెఫినెట్గా వి గో ఫర్ ద ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటుంటే, ద ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఏ డీసీ షంట్ మోటార్ గివ్స్. సో ఏమి ఇస్తుంది ఈ కంట్రోల్ మెథడ్ అలా వాడడం వల్ల? ఆప్షన్ కాన్స్టాంట్ టార్క్ డ్రైవ్. Option 2, constant kilowatt drive, constant speed drive, variable load speeds. So 4 options అయితే ఉన్నాయి. సో ఇది షంట్ మోటార్లో ఫీల్డ్ కంట్రోల్ వాడడం వల్ల సో మనకి ఏం వస్తుంది అని వస్తుంది, టార్క్ కాన్స్టాంటా, కిలోవాట్ కాన్స్టాంటా, స్పీడ్ కాన్స్టాంటా, లేదంటే వేరియబుల్ లోడ్ స్పీడా. సో ఆప్షన్ అనేది, సో 4 ఉన్నాయి, 4లో మీరు ఒకవేళ ట్రై చేయండి 4 ఆప్షన్లలో ఏది కరెక్ట్ అనేది. సో మనకు ఆప్షన్లు అయితే వస్తున్నాయి. ఓకే, సో చాలా వరకు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉన్నారు. సో కంటిన్యూ. ఓకే, సో ఆప్షన్ మనకు చాలా రకాల అయితే ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి. మనం ఆ కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ద ఫీల్డ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మోటార్ డ్రైవ్, ఓకే, గివ్స్ కాన్స్టాంట్ కిలోవాట్ డ్రైవ్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ని మనం ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అంటాం. ఓకే, flux control or field control method both are same, because another name for flux control is field control. ఈ ఫ్లక్స్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మనము కరెంట్ని కంట్రోల్ చేయాల్సి వస్తుంది డెఫినెట్గా. సో ఫ్లక్స్ అనేది ఏ వైండింగ్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఫీల్డ్ వైండింగ్ కదా. సో ఆ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ను కంట్రోల్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా వీ షుడ్ మెయింటైన్ కాన్స్టాంట్. ఓకే, so in the field control operation, the armature current is not allowed to change beyond rated value. Okay, manam change cheyalem danni. So the reduction in the field flux reduces the torque development. So field reduce aithe definitely ga torque anedi kuda reduce aitadi. appudu em aitadi, speed increase aitadi. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసినాం స్టార్టింగ్లో. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద ఆర్మేచర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ సపోజ్ కెప్ట్ కాన్స్టాంట్ అండ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ వేరీడ్. ద ఫీల్డ్ వోల్టేజ్ అనేది వేరీ అవుతుంది, ఆర్మేచర్ వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏమంటే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టార్క్ అండ్ స్పీడ్, ద పవర్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. సో మనం కాన్స్టాంట్ పవర్ అనేది మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం డ్యూ టు దిస్ కండిషన్. ఓకే, సో హెన్స్ ద ఫీల్డ్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్ ఈస్ కాల్డ్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ చదవాలి మనం, ద ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఆర్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్. క్వశ్చన్ ఏమని చూడండి, ద ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఏ డీసీ షంట్ మోటార్. సో అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ అనేది తెలిస్తే డెఫినెట్గా మనకు
ఆన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హియర్ ద ఫీల్డ్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టాంట్ పవర్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ కిలోవాట్ control method. Okay, so the option 2 is the correct answer. Field control or flux control method ni manam constant power or constant kilowatt method ani kuda antam manam. So idi manam gurtu pettukovali. So constant kilowatt drive. So option 2 is the correct answer. Option 2. Okay, so next question chudam. We go for next. So a lab on DC machine has 400 conductors, 8 poles. So how many conductors? 400 conductors, 8 poles. Is it data? Winding is lap winding, so DC machine. So the voltage induced per conductor is 2 volts per conductor. Voltage induced per conductor, oka conductor lo 2 volts untadi. Okay, so the machine generates a voltage of is 2017 లో అడిగింది. ఎంత వోల్టేజ్ జనరేట్ చేస్తుంది? మీరు ఒకవేళ తెలిస్తే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. సో ఆప్షన్ 1 100 వోల్ట్స్, ఆప్షన్ 2 200 వోల్ట్స్, ఆప్షన్ 3 400 వోల్ట్స్, ఆప్షన్ 4 800 వోల్ట్స్. క్వశ్చన్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఏ ల్యాబ్ ఓన్ డీసీ మిషన్ హ్యాస్ 400 కండక్టర్స్ అండ్ 8 పోల్స్. ఓకే, so the voltage induced per conductor is 2 volts. So then the machine generates a voltage of oka conductor voltage anedi 2 volts, oka conductor lo 2 volts generate aitundi. 400 conductors unnai, 8 poles machine. So ippudu total ga lap winding 400 conductors lallo enta voltage generate aitundi? oka conductor ki 2 volts. సో డేటా వేరే డేటా కూడా ఇచ్చిండు మనకు. సో ల్యాప్ వైండింగ్ కదా, ల్యాప్ వైండింగ్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. సో మీన్స్ హౌ మెనీ పోల్స్ ఆర్ దేర్? 8 పోల్స్. సో దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్. ఒక కండక్టర్కి 2 ప్యారలల్ పాత్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్యారలల్ పాత్స్ అనేది 8 ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం ఒకసారి లైవ్లో చూద్దాం ఆన్సర్ ఏమైనా వచ్చిందో. ఆన్సర్ లైవ్లో ఆన్సర్ చేయాలి, చాలా సింపుల్గా ఉంది. ట్రై చేయండి, మీరు సాల్వ్ చేయండి, ట్రై చేయండి, ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, మీరు ట్రై చేస్తున్నారు అనుకుంటా. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఫార్ములా తెలుసు కదా, జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు πz అండ్ p/60a. సో మీరు ఆ ఫార్ములా నుంచి మీకు ఎట్లా మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. సో కండిషన్ ఉంది, ఎల్ ల్యాప్ వైండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p. సో 8 పోల్ మిషన్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ అనేది, సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో 8. ఓకే, సి ఎలా వస్తుంది ఆన్సర్ అనేది. So for a lap wound, number of parallel paths equal to number of poles. Okay, the number of conductors in each parallel path. ఒక్కొక్క ప్యారలల్ పాత్స్లో ఎన్ని కండక్టర్లు ఉంటాయంటే, సో 400 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్, 8 ప్యారలల్ పాత్స్ అంటే మీన్స్ 8 పోల్స్, కండక్టర్ పర్ పోల్. సో యూ విల్ గెట్ 50 ఉంటాయి ప్యారలల్ పాత్స్. సో జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిండు. ఫర్ ఈచ్ కండక్టర్ 2 volts. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి? 50 వచ్చినాయి.
ఒక్కొక్క 50 into 2 you will get 100 volts generated EMF. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనం ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ల్యాప్ వైండింగ్, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్, E ఈక్వల్ టు P. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఇన్ ఈచ్ ప్యారలల్ పాత్, ప్రతి ప్యారలల్ పాత్స్లో ఎన్ని కండక్టర్స్ ఉంటాయి అనేది చూడాలి. ఎన్ని కండక్టర్ ఉంటుంది? 400/8, 50 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. మరి బట్ ఒక్కొక్క కండక్టర్కి ఎంత వస్తుందట? ద వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్ పర్ కండక్టర్ ఇస్ 2 volts, 50 into 2, 100. ఓకే, సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, 100. ఆప్షన్ 1. సో జనరల్గా మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తాం. ఓకే, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్ 8 ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క కండక్టర్లో 2 volts కదా, సో 400 into 2, 800. సో ఆప్షన్ ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరు ఎలా ట్రై చేసినా ఈ 4 ఆన్సర్లు వస్తాయి మీకు. ఓకే, మీరు ఏ విధంగా ట్రై చేసినా ఇందులో ఉన్న ఆన్సర్ మాత్రం వస్తుంది. సో అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, మీరు ఎలా ట్రై చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది కదా, అలానే ఉంటుంది పేపర్ అనేది. సో మనం ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ ఛానల్లో వెళ్తామో ప్రాపర్గా డెఫినెట్గా మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో పేపర్ అనేది యావరేజ్, బిలో యావరేజ్ అండ్ అబోవ్ యావరేజ్ అండ్ దోస్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఫర్ ఫాస్ట్ 2-3 years ఆల్సో, ఆ లెవెల్లో కూడా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, అందుకనే మనం ఏం చేయాలి, డైలీ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ అనేది. సో నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ అనదర్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, 100 volts. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, ఏ సిరీస్ డ్రాయింగ్ an armature current of IS is operating under saturation magnetic condition. The torque developed in the motor is proportional to. So question 2017 అడిగిండు. ఓకే, a series drawing an armature current, అయితే మన DC సిరీస్ అండ్ మోటార్ అయితే, సో ఆర్మేచర్ కరెంట్ సిరీస్లో ఉంటుంది కదా, ఫీల్డ్ వైండింగ్ అండ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ బోత్ సిరీస్లో ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే ఆర్మేచర్ కరెంట్, ఏ సిరీస్ డ్రాయింగ్ అండ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఆఫ్ IS ఈజ్ ఆపరేటింగ్ అండర్ సాచురేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ కండిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు టార్క్ ఏమవుతుందని అడుగుతుంది. టార్క్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ I² లేకుంటే I², 1/I², IA. సో ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు. 1/IA, ద టార్క్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద మోటర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/IA, 1/IA², IA², దెన్ IA. సో 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీరు ఒకవేళ తెలిస్తే మీరు ఆన్సర్ చేయండి, ట్రై కూడా చేయండి. ఓకే, ఆన్సర్లు అయితే ఫటాఫట్న ఆన్సర్లు వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ. సో ఆప్షన్, so we know the torque is directly proportional to flux into armature current. Okay, so torque is directly proportional to flux into armature current. So the motor is operating under saturation condition and question add condition ఇచ్చిండు. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏమవుతుంది అంటే కాన్స్టాంట్ అవుతుంది. సాచురేషన్ అంటే ఫ్లక్స్ షుడ్ బి కాన్స్టాంట్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, టార్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు IA. ఓకే, కండిషన్ ఇచ్చిన అండర్ సాచురేషన్ కండిషన్ టార్క్ విల్ బి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. అసలు ఫ్లక్స్తో సంబంధం లేదు, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. ఎప్పుడు ఇది అండర్ సాచురేషన్ కండిషన్, సాచురేషన్ కండిషన్ అని ఇస్తుంది కాబట్టి. సో జనరల్ అయితే మనకి ఏంది, టార్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్ ఇంటూ IA.
బట్ సాచురేషన్ కండిషన్లో టార్క్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. అసలు ఫ్లక్స్ సంబంధమే లేదు టార్క్కి ఎప్పుడు అండర్ సాచురేషన్ కండిషన్లో. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, టార్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు IA. సో దిస్ టార్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు IA. So now you can see here is torque is direct IA. Only here fourth option only IA is there. So fourth option is the correct answer. So already live లో ఉన్న వాళ్ళు మనకు చాలా ఆన్సర్ చేశారు. వెరీ గుడ్. సో now you can see next question is 2 DC machines. రెండు DC మిషన్లు ఇచ్చిండు. 2 DC machines 500 kilowatt each are tested by the Hopkinson testing method. So రెండు మిషన్స్ ఉన్నాయి 500 kilowatts, okay, are tested by the Hopkinson method. The power input ఎంత అని అడిగి క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. 2 మిషన్స్ ఉన్నాయి with 500 kilowatts. సో ఇది రెండు మిషన్లను మనం హాప్కిన్సన్ టెస్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అప్పుడు పవర్ ఇన్పుట్ అనేది ఎంత అనేది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఒకవేళ ఆన్సర్ తెలిస్తే మీరు ఆన్సర్ పోజ్ చేయండి. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ 100 kilowatts, ఆప్షన్ 2 1000 kilowatt, ఆప్షన్ 3 500, ఆప్షన్ 4 ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి 100, 1500. 3 ఆప్షన్ ఉన్నాయి. 4th వన్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. మీకు ఇలా ఆన్సర్ ఏది రాకపోతే నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ 4th వన్ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి ఆన్సర్. ట్రై చేయండి, ఆన్సర్ ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి. ట్రై చేస్తే రాదు అంటూ ఏది లేదు. ట్రై చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ హాప్కిన్సన్ టెస్ట్? హాప్కిన్సన్ టెస్ట్కి అనదర్ పేరేంటి, వేరేంటి? another name for Hopkinson test. See, now we can see the answer. So Hopkinson test ni manamu regenerative or back to back test ani kuda antam. So Hopkins test is also called as regenerative test or back to back test. సో దీంట్లో 2 ఐడెంటికల్ DC మిషన్స్ వాడతాం. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా 2 మిషన్స్ ఇచ్చిండు, 2 DC మిషన్స్ విత్ 500 kilowatt. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎ రిజనరేటివ్ టెస్ట్ ఆర్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ టెస్ట్ ఆర్ హాప్కిన్సన్ టెస్ట్. సో బోత్ ద DC మిషన్స్ ఆర్ మెకానికల్లీ అండ్ ఎలక్ట్రికల్లీ కపుల్డ్ and are tested simultaneously. సో మనకు ల్యాబొరేటరీలో చూస్తే మోటార్ జనరేటర్ సెట్ అని ఉంటుంది. బోత్ ఈస్ కపుల్డ్ ఈచ్ అదర్ ఎలక్ట్రికల్లీ అండ్ మెకానికల్లీ. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్షన్ వల్ల ద టోటల్ పవర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సప్లై ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ సప్లైయింగ్ ఇంటర్నల్ లాసెస్ ఆఫ్ ద 2 machines. So even very large machines so may be tested as per power required is small. Okay, so దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే the input in the given will be 100 watts. Okay, so 100 watts is the correct answer. Okay, సో మీరు డెఫినెట్గా లైవ్ క్లాసెస్ అనేది అటెండ్ కాండి. ఒకవేళ మీరు టెస్టులు రాయాలి, టెస్ట్ సిరీస్లో, లేకపోతే ఈబుక్స్ చదువుకోవాలి, లేదంటే లైవ్ క్లాసెస్, డైలీ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటుంది అడ్డా 247లో.
సో మీరు లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావాలి డైలీ యాజ్ పర్ ద సిలబస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్కి అని అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ గో ఫర్ adda247.com. సో మీరు అక్కడ పర్చేజ్ చేయండి. ఈ ఫెస్టివల్ ఆఫర్ కింద సో మనకు మహా ప్యాక్ అనేది adda24 రిలీజ్ చేసింది. సో దాంట్లో మనకు రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే డబుల్ వ్యాలిడిటీ అంటే 1 year వ్యాలిడిటీ. మీరు 1 yearలో ఏ కోచింగ్ పడ్డా మీరు అటెండ్ లైవ్ క్లాసెస్ వినొచ్చు, టెస్ట్ సిరీస్ రాసుకోవచ్చు, ఈ బుక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా చదువుకునే అవకాశం అనేది adda247 ఇస్తుంది. కేవలం ఒక ఎగ్జామ్, ఒక నోటిఫికేషన్ ఫీజుతోనే అన్నిటికీ కోచింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో మీరు Y629 అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. Y629. ఓకే, సో ఈ కూపన్ కోడ్ వాడితే మీకు పూర్తి డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది. రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే మీకు అన్ని కోచింగ్స్ని ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద, దట్ ఈజ్ adda247లో తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లాస్ట్ టైం మనకు సింగరేణిలో adda247లో కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు 80-90 ఆన్సర్ చేయగలిగింది. 80 and 90, 80 to 90 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయగలిగింది. ఓకే, so that kind of material, that kind of live classes and e-books, so everything providing by this adda247. Okay, okay, thank you all. So we'll meet tomorrow at same time, 10:30 p.m. So bye bye, good night, all the best. So if you are interested to join in adda247, definitely go to the adda247.com and you can select as per your requirement. You can use Y629 అనే కోడ్. డెఫినెట్గా మీకు రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే ప్రతిదీ ఉంటుంది. లైవ్ క్లాసెస్ కావచ్చు, టెస్ట్ సిరీస్, ఈ బుక్స్ ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, సో బెస్ట్ ఆఫర్ ఉంది. So don't miss it. Thank you all. Bye bye. Good night.